Olha lá, patrão, sou top 1, tá? Respeita, cara. Tá, eu consigo. Olhar por aqui. Olhar por aqui também. Consigo olhar por aqui também. A voz tá de boa? Deixa eu ver. Tá normal? Tipo, como se eu estivesse no Discord? Deixa eu mutar o Discord. Dando, 1, 2, 3, giras, alô. Dando, 1, 2, 3, giras, alô. De look. Tá normal, tá normal, tá normal. Ó, então ficou da hora. O que você fez diferente? Vou ver um. Copiei exatamente a configuração que eu quero. Você tá copiando os outros, então. Tô copiando a configuração padrão de stream. Você tá copiando os outros, então. Zero originalidade, hein, velho? Mano, nada se cria, tudo se copia, cara. Já ouviu esse ditado? A janela tá batendo. Tá baiano, né, velho? Ele é rico. Ai. Como é que você voltou pro Genshin, velho? O Three Waves. Também tô jogando. Ontem eu atirei e perdi o 50-50. Mas também eu já tinha ganhado 4 vezes, então tá de. É que no Outering eu já explorei 100% das áreas, tá ligado? O que eu tenho pra fazer é entrar, gastar resina e sair. Tem muito o que fazer. No Genshin, cara, eu tô com muita coisa atrasada, tá ligado? Eu tenho muita coisa pra fazer. Tem muita área. Tem muita área pra explorar, velho. Esse é bom de separar um tempo de jogar esses jogos de estamina, velho. Você passa um tempo sem jogar, acumula as coisas, você vai ter o que fazer. Great timing, Yansan. I was just about Eu to falei pra você jogar Dota, velho. And it's good to see the travelers with you. Como o Serjão diria. Stay, né? How are things looking? What's the latest word from the messengers? Tá jogando um dia. É menos esperar eu voltar com o jogo aberto. The Abyss Order has been spotted foi? near several tribes. Eu vou acabar jogando um dia, você sabe, mano. Apparently, this is a coordinated strike. É, Mano, se... o Helltier tem baixado aí, o Hyper também é tem. sempre assim, mano. Você tá ligado? Um dia você vai entrar como quem não quer nada, aí vai estar eu lá, com o bagulho aberto. Não, bota pra baixar aí, Mega. O Hyper entra de noite, sexta-feira. O Gigiva entra e o Helltier também. Ainda vai estar em 5, velho. But because they're usually so Eu tô secretive, this is the first we're learning of it. Focado em que, viado? No Genshin, cara! Vai vir a 6.0 aí. Jogando... Eu vou atirar no boneco novo, cara. Você não vai ficar jogando Genshin até 10 horas da noite. It sounds like they're throwing everything they have at us. What are they trying to achieve? That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of abyssal activity. Be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for a recent victory over the Abyss? Oh, seems unlikely. But then again, Paimon wouldn't put anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? Not too many casualties, hopefully? Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself. Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, the Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their forces for starters. However, this is still a war,
so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it... Oh? In what way? Yep, that's how it is. I see. My goodness, that is very personal indeed. If you don't mind me asking, do you have any idea what his goal could be? Minha mãe perguntou se a roupa não. Coloquei desde as 8 horas da manhã. Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. Ever since Paimon met the Traveler, she's been trying to track her brother down and get some answers. But he's been avoiding her. I see. So you two have fallen out. Huh. A pretty common occurrence between siblings. Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Just so I'm clear, you're still on Natlan's side, and you have no idea what your sibling is after. Is that right? Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind. If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the other tribes. Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away. And don't worry, you're still Natlan's hero. I'm not gonna blame you for something your sibling has done. Still, if we manage to find your brother, you wouldn't mind if I gave him a good punch to teach him a lesson. Pode ver os cachorros daí. Não. Supressor de ruído, né? Fazendo muito. Então o microfone é bom que tá funcionando. E tem tipo um... Ah, que porra é essa? Tipo uma tela de mosquiteiro cobrindo ele. Agora, a hora que você fala, agora você pode ter um latidinho só, mas muito baixinho de fundo, tá ligado? Olha o cara parado em cima do pau, velho. Look, it's Eulalie. Huh. I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Malika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Lally out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying to imply? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who they're... Hey, she's saying your brother has poor taste. Wait, what? Are you saying her brother is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad. But maybe I
let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration. Too soon. Things were getting awkward there. You didn't have to say that last part out loud, Sweet Lolly. Anyway, let's get him! Show no mercy. Show him your face. Let my name echo in sound. A little remove boosh. Spirits on the loose. Let's begin. Phew. Much better. That's more like it. Oh, impressive work, Granny Eatsley. If I'd known you were on the case already, I might have reconsidered whether your tribe really needed reinforcements. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? Need any help? The warriors from the Masters of the Nightwind are... The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to... Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold! Away now. Crush them! What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. Find a way to destroy it! The Abyss Order's resistance is faltering. Now's our chance! Warriors, attack! After them! Get to work. Show her new days. Adaptive frosting. You must be the boss. Time to show you what happens when you mess with the Masters of the Nightwind. Resist the abyss will pay the price. This stronghold is neutralized. Good work, everyone. Huh! The Abyss Order's all bark and no bite. To be honest, this was anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least. Well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine at the victory feast. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. But this time was different. With a few exceptions. Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. Se você quiser, te mostro caminhada. Paimon had a hunch you might say that. But you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we could... Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast. Go ahead, you two. Lolly and I will take care of things here.
I'm tired already. And we're back where we started. That Hillacherl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. The Ansan and Zitlali are waiting for us. Ugh. We've scoured the entire area, but still nothing. How the heck did the key end up in that Hillacherl's hands? Are we supposed to believe that it just fell out of your brother's pocket as he passed by? Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes in life, things just go missing and that's that. Oh, thank goodness. Someone's here. Please help me. Huh? Who are you? What happened? Now isn't the time. Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they? Paimon doesn't see any monsters behind you. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. We're Alô? not. We're completely Olá. serious. We don't see any monsters. Ah, tá. But how? Oh, there's no time. They're coming. We gotta run. What's wrong with that girl? She must be seeing things. Oh no! It looks like something really... Quick, let's see if she's okay. What's wrong? Are you hurt? What was... The monsters! They're right there! You need to get out of here. It's too dangerous. Oh, now you finally see them. Well, it's about time. I nearly kicked them great. Thank you, Savior. Ah, só tem mulher também. E aí depois a gente vai pra frente do pescoço, se você quiser junto, depois a gente vai se você quiser junto. Vamos limpar essa bagunça? Tá fora. Ah, sim, você aqui pra isso. Paimon still can't see anything, so she can't tell. It just looked like you were slicing in thin air. Mega que não vai, Mas né? atrás de você, onde eu não te vi. Lógico que Onde eu não te vi. Oh, Não te vi. Really? Menino, tá passando pra mim, viu? Meu Deus, você tá passando, cara. Parece que você foi no sol e a cara inteira descascou. Sure. Meu Deus, Ney, tá muito ruim. Já já eu vou falar com você. Eu conto as coisas assim. It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. No need for... I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down, holding hands with you like this, I'm... huh? Have you never shaken hands with someone before? Well, I... O que eu tenho que trocar? Anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. I'm Deirdith. Thanks for, safe... No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With her around, you'll be safe from any monsters. So, what was the deal with those monsters just now, anyway? Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't, I thought you were making fun of me. Você já tá aberto, Whoa, entendeu? that must have been scary. The idea that you'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by Você tem algo? monsters. Vamos ter que esperar eles We responderem. aren't like that. When we say we can't see, but more importantly, It's nothing Tudo bem, serious. pode até ser por mim, né? But I did sprain my ankle back Eles there. encaminham a parada, vai para dois coordenadores diferentes. Thank you. Só que eu não tô. A parada é muito coisa. Phew, thank you so much. Despite getting injured, I still feel much Esse safer ano, with you tem muito around. nada.
I'm gonna stay here until I heal up. Don't risk running into any monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here. A small village, far away from here. I walked for what seemed like forever and lost. Maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No one said finding the savior is gonna be easy. That's the second time you called the traveler a savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so... Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly omniscient. The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster was almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior. I've heard people talk about the savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me. The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw her. Well, the traveler's definitely got what it takes to be a savior. Actually, I don't... What? But didn't you say that Everything except the gender. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a... Oh, of course. If it's not you, then it's... Who is it? You have a brother? Well, then that's it. Mas também é uma It mentirosa, has porque to a be. Titi falou que ela falou. Please, can you take me to A see Titi him? que ela não quer que você ande embora, não. Pela cara. Ela mentiu. Maybe, if you're lucky. Mas ela mente. Isn't Faz he your ideia brother? de ser, pra depois... Ai, Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back on the boat. Okay, fair enough. But since you're looking for him anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Yes, everyone says that the disaster is inevitable. But the savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Ela vai comandar nós gritando. Tremendo, a partir do momento que você grita, você perdeu o argumento. Eu só sentaria, eu falei, não vai ser levada a sério por ninguém. See? Quando a pessoa diz, eu só assim, Sure sign of a guilty conscience. aí deu vontade de falar, mas eu também era do jeito que ele era, ele Something's não estava clearly certo. bothering me. Just, how should I put it? The traveler looks just like the savior of my dreams. And it's every day that the savior of your dreams swoops in. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. What do you mean, limit? I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. Are you sure you'll be okay here on your own? Do you have enough to eat? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure I'll find something around here. Don't worry. All right then. Well, take care. Being on your own is easy. What a mysterious girl. We should definitely keep an eye on her. But hey, at least she seems to like you. Sounds like she's gonna help you with your brother when she's healed. Aí. Problema. Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now.
Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help. Let's begin. Acabei cansando. Cego? Let's get started. Step aside. Stay out of my way. Porra! Quick as a flash. Form first. Controlled breathing. Faster, stronger. Full speed ahead. Harder. Eu desliguei de novo. Controlled breathing. Full speed ahead. We deserve a reward for our hard work. Let's go, stretcher. Sim. Rise like smoke. Oh.
Nossa, era só isso? I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in handy. A burst of flavor. All unclaimed articles should be turned in. So, neither of us saw anything here. Oh, you're back! How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest experience. So I take it that the war's still on? That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder what the Abyss Order's thinking. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Yan-san. Great. Thanks, you two. Don't worry, I'm sure they'll show up soon.
Wow, Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't remember it, though. That's to be expected. You took point, and I was much further back in the ranks. Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's part of their religion or something. Out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. But they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Oh well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all the cult worship activities they want. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's strength and confidence in numbers. Let's keep going, traveler. Huh? Is that Tumaini? What brings you? Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking. What's so scary about— It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war, but a one-on-one chat with our— How can I not be nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if— No one's here to judge you on your posture or your— I'm sorry, great hero, but I have a— What Paimon guess? May I challenge you to a fight? What? How can you be so audacious and so sheepish? No, of course not. But I am still on patrol, so please— Again with the sheepish audacity. Just pick one or the other. Sério? Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. I'll be bragging about the day I got to spar with Tumaini for the rest of my life. Today's really my lucky day. Paimon can't keep— Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by spark. Okay. Well, Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. as Paimon expected, nothing here either. Let's do another lap and get back to Yan-san. You're back. So, did the guards find anything? Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some kind of meditation or prayer, but apparently it seemed harmless. Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name's Kentalo. Traveler? You're back already? And no one thought to wake me up, huh? In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you up in that state. I'll have
have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but what I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does it mean anything to you, Siglo? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk. Oh. So even someone as familiar with the ley lines as you can't tell what's going on. No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't sense anything. Ian-san, I think we should go talk to the chiefs. There's no point dragging this out. If that's the Council of Granny Eatsley, I'm sure the chiefs will agree. But it will still take us some time to get in war. Adequate planning and preparation is the key to victory. Sure, but the finer details aren't my concern. Anyway, I'll leave you to it. Just remember to come find me when you're ready to talk. Oh? Sure, what is it? Huh, you mean only select individuals can see them? Now that's a strange one. It could also be a simple case of dead monsters whose souls got stuck here somehow. Well, I say simple. Things quick— Alright, we get it! Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But Hey, I was just thinking out loud. You really think I was just trying to flaunt my knowledge? Anyway, the short answer is, there are many potential explanations for the kind of phenomenon you describe. That said, it's not something I've ever encountered in all my years. oh, wow. Okay. Well, if Granny Eatsley's never seen it, it might as well not exist, right? Hey, I'm not that old! Care to elaborate on what happened? This all sounds rather mysterious. Really? You had to hold her hand to see the monsters? That sounds a little contrived. Huh? That's the part that bothers you? Maybe the point is more that it requires direct physical contact. Whether that be holding or otherwise. But that's neither here nor there. What bothers me is, it sounds like she's convinced that your sibling, the leader of the Abyss Order, is a savior. That really makes me question whose side this girl is on. And whether what she told you about her background is sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, Paimon feels like you make a fair point. Whoever this girl is, she sounds like bad news. Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. It's hard to know what to make of it. A young lady all by herself, lost in the middle of nowhere, sees monsters that no one else can, calls the leader of the Abyss Order her savior. At the very least, we should remain vigilant. Keep a close watch on her. Sounds sensible. On that note, we probably shouldn't have left her by herself in that cave. Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. It's settled then. Let's go check on her. Why holding hands? Why that specifically? Why not literally anything else? I'm not normally so suspicious of strangers, but at times like this, the safety of the tribes has to come first.
I'm tired already. Dinosaurs are so hard to beat at hide and seek. Rise like smoke. Return to the skies! I'm tired already.
Go on, take them. I'll thank the stars for you later. Show no mercy! Take me up! Here we are. Deirdre will still be here, right? Oh, it's so quiet though. Uh-oh. What if Yansan was right? Maybe she never intended to stay here at all. Traveler, watch out! Oh, sorry. Sorry. I didn't know it was you. I heard a noise and did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking straight. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, and it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Huh. That's weirdly precise. Wait. If you really thought you were gonna... I just didn't want to lose face in front of my hero. She already saved my life once. That's more than... Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the What? That is the real reason. Anyway, so, could you make me some food now? Oh, Paimon's getting hungry now, too. Go on, then. You can... Whew. I am so full. Thanks for saving me, again. Huh. You can really pack it away, Deirdre. Guess that explains how you had the energy to make it this far. I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across like a total glutton. Paimon didn't even realize how late it is. Hey, the night sky here is really pretty. So awesome. Yeah, and it's all thanks to you both that I'm able to relax and enjoy it. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now, I'm finally out. You weren't in there that long. When I was young, I used to lie on the roof of my house, gazing up at this, and often, my mind would drift to this question. Is this starry sky actually real? Oh. But my grandma would tell me, the answer to that question doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their... And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives,
gets you, but also not really. Is it kind of like how journeying with a traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world for a really long time. The village was my everything. The houses, the scenery, the story, but I could never bring myself to agree with Grandma. Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah! Go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the Savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had as a child. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and chatting just like we are now, but with... Yeah, one day. If only we could... I need to find the Savior and protect my world. Then, that's the most worthwhile thing I could think of doing. So I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Sorry. I got a little carried away. I always get checked. Hold on. Shh. It's them. The monsters. Where? Oh, still invisible, huh? Can you see them now? Paimon still can't see anything. Way now. Stay cool. Face your guilt. Off to the freezer. A moment, please. Huh? Wow, that was fast. Did you get all of them? Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith? Hey, it's okay. There's... Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You... spaced out? That's a pretty bold move. I was just... the image of the traveler fighting to protect me. I was trying to commit it to memory. All right. Whatever floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area. Sounds reasonable to Paimon. What do you think, Trav? All right. Deirdith will be... Huh? Deirdith? Oh. Doomsday, a fitting name indeed. A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain. A
terrible curse that cannot be reversed, and the birth of a savior. You're awake. I'm sorry. I didn't mean to, You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, but it didn't seem to work on you. In fact, I think I made... Oh, is that right? You better not be trying to pull a fast one on the travel. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? No way is Paimon getting back to sleep after... You go ahead. But for the rest of the night... Aw. Do I really seem that shady to you? Well, Deirdre, there should be enough food for 3 days. Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing... Yeah, I can tell from the ingredients. 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then... Alright, then we'll be off. Bye for now, Deirdre. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, that's a good point. We share the same goal. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're... running away. Where? What are you talking about? A bunch of Abyss Order thugs. You don't see them? They're heading right this way. That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. You're right. I see them now. You weren't joking after all. So this is what it's like. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it, well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a threat to the tribes. Woohoo! All done! Their morale seems... So, there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Oh, any ideas on why those monsters might have been running away? Oh, Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away. We gotta go. Bye for now, Deirdre. See ya, and please take care. We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. Has something happened at the front? The front line has collapsed. Huh? But how? No, relax. Their front line has collapsed, not feels like you could have phrased that more clearly at the start. But this is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops. Nowhere near ready to go on the offense. So at first, I was also confused about what exactly happened. But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. What did he see? One person. Just a single individual.
They stormed the enemy lines and attacked with a vengeance. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized. The guard who relayed this to me said that before he even had time to I'm only recounting what I heard. And I'm sure the guard in question must be and assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly they're a force to be reckoned with. So, you don't need to sweat it, Eon-san. From your description, we're already pretty confident, honestly. With the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Child, não. Dainsleif. Dunsleif. Ah! Já esquecido que esse maluco existe. E ele tá sem voz. It's been a while, Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Eon-san. it is my honor, Mr. Dainsleif. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order. Please don't mind him, Eon-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his acquaintance. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your time. Sure thing. You probably have plenty of other stuff to do anyway, right? Hey, Dane. Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend. Ugh, so stubborn. But whatever. So anyway. We thought so too. Quem faz isso com os dubladores? Fogo, velho. A voz dele era tão legal. What do you think we should do? Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mince. Wow. Okay. A rare, candid response from Dane. Well, actually, we found her brother's hibernation chamber key. Oh, and there's more! After finding the key, she kept seeing monsters that we couldn't see. And then, this other time, she also said she was on a journey to find the Savior. Her description of this Savior matched the Traveler pretty. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? Wait, wasn't her brother called the Prince, though?
like the people of Conria really believed in him. Gets it now. So, a bit like Kaya. Still, that doesn't explain the invisible monster situation. Sure. Also, why don't you stay with us at the Masters of the... Why you skip? Is that Dane and Neon-san discussing strategy together? Morning! What are you guys talking about? You're here. I have some good We just got word from the Scions of the Canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters, and after their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss Order once and for all! And with any luck, maybe we'll find your brother there too! Yep, our army is almost ready, and we've sent a message to Mawika to let her know the plan. We can't really launch an operation this... I've already explained my reasoning, Mr. Dainsliff. I understand your concern. You're gonna go on your own? It's all right. Huh? Shouldn't you be talking sense into him? I admire his courage, and I believe he is strong enough to take on the... And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive. Mr. Dainsliff, I wish you the very best of... Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan? It's been so long since we fought with Dane side by side. And if you get to meet your brother again, even...
Show no mercy. Twilight Sword Dainsleif. Is this really what you want? So where's the traveler's brother then? So, this is a hunt to you. A captura dela. Balão, 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 balão. Fala comigo. O que você quer? Fala. Hã? Fala, Helcher, o que você quer? Cadê a live stream do guri do Grêmio? Tá tendo, cara, de game. Cadê? O link. That is the least of your worries. Do you realize that all your years of pursuing us Eu te dou o link da being rendered utterly bagaça. Aqui. Eu te dou o link da bagaça. Helcher, você tem que andar como se tivesse um nasos machucando seu quadril. Você entende isso? Nossa. Você entende? Entender Você tá isso. streamando no YouTube, não na roxinha? Cara, porque eu tô achando o YouTube mais prático, cara. Ó, a roxinha, ela tem... Concorda comigo? Eu não tava escutando o retorno da live, não entendi nada. Fala de novo. Tem muito mimimi na roxinha, por enquanto. É mais facinho de começar, entendeu? Prince has already won by other means. And I do not merely Mas que eu me inscrevo no seu canal. Inscrevido. Ah, não. Inscreveu. Agora pode fazer o live pix aí de 10 mil, por favor. Dólar. Como é que faz? Põe minha conta da Aqui em Nubank. denunciar? Transferência. Põe minha conta da Nubank. Ali denunciar que faz isso? Que soninho! Na captura dela, de bailão em bailão, 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 bailão. Canta aquela de copão na mão. Eu não quero mais arrumar confusão. Só quero ver o Meguinha chamando o meu bingolão. Pisada do especial polenta. Polenta e droga. Eu nem gosto do polenta. Na captura delas, de bailão em Bom dia, bailão. Capitão Galvão. Capitão Galvão, tipo... Você não gostou, não? Chama de amor da sua vida. Seu inseto insolente. Ganhou o olhar de luz. Passa ruim. Na captura dela, de bailão em bailão, 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 bailão. Abdullah. Vamos atrás dessa. Não dá, velho, não dá. Já Claro que- fomos desclassificados da Champions League. Cara, sempre dá, Bruno. Tipo assim, Bruno, e você é a namorada dela pra um ringue, assim, valendo tudo. Quem ganha? Mano, eu não sei quem ganha, mas eu ia, tá ligado? Independente do cara, tá ligado? Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena tentar, né, velho? Cê é louco, não compensa. Compensa, não. Compensa, velho. Compensa tentar, velho. Captura dela, de bailão em bailão, 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 bailão.
Quer uma música hype pra você botar aí, Mega? Isso que eu não gosto de música, cara. Hard to say. Vou botar aqui, ó. Think it had any tangible Naruto Shippuden, kingdom or on our ley lines. abertura 5. Still, it's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but Ah, não. A captura delas de bailão em bailão, 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 bailão. Ah, cara. Com o pão na mão. Nada a ver. Errei. Falei, Hutcher. Faltasse um banco. A sua mãe não teria vergonha de você por isso. Vergonha é só não conseguir carregar o que você roubou. That should be all of them, right? So, we've destroyed the abyss. Are you still thinking about what that guy said? You look really worried. O cara tá vivo ali atrás ainda, mano. Porra! Years on, and you still refuse to address me as master. Don't forget, Dainsleif. You may be the renowned Twilight Sword, but I taught you everything you... Be that as it may, under the circumstances, I see no further reason for us. Caraca. Porra. Isso aqui é ódio, tá? Have you finally... Never, in all my worst nightmares, have I experienced anything... All right, I believe you. Still, aren't you at least a little tired? What? Not a fan of reminiscing about old times? Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them.
but he was nowhere to be found. Dez ervas amarelas, 10 cascas, 10 pernas de gafanhoto, 10 patas de... Receita de droga? Eu preciso. O que vai fazer? Virar roceiro. Sim, cara. Exatamente. Yes. We knew that the great abyssal power within him had been divided up. Yet we still despaired at his choice to leave us. Still, I believe that everything he's doing now, and besides, who else can we place our faith in? We. Caralho, o mestre da Skirk também era da... Foda. É tudo família, tio. Tá todo mundo em casa aqui, mano. Tá entendendo? É tipo casas de família. Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you. I honestly can't remember them anymore. Look at me. Look at what has become of me. But as for the rest, memories, even if mine was a past steeped in sin, or in Cadê o Megaton? I once longed É Tron, cara. Cadê o Megaton? without my history, I fear I will become Acho que ele é pretinho, pô, Megaton. entirely. Megaton? Megaton. I would like to apologize for any misdeeds that are mine. Deixa eu botar fone pra não dar retorno na live do Tell homem. me everything. Tell me about the Canria we once Se called você quiser, gira Camila tá de boa, mano? Vê ela reclamando quando ela entrou aí. Camila, tá reclamando de mim, né? Normal, mulher. Ela já entrou reclamando. O Camão falou, caralho, menino, você é mó fedorento, hein? Caralho. Não sou, não. Esse vídeo é muito bom, né? You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? Oi, Deus. A carinha dele bem tolinho. Mãozinha no queixo. Vai tomar no seu cu, velho. But this will be quite sufficient. Genshin. As long as the loom of fate heard what I could. É o que eu falei, aquele ali. Vai dar tempo pra alguém falar uma cidade de fechar a live até aparecer. Apology, Dainsleif. You were right. I lied to you earlier. Your wits are too. Como assim ele tem moletom? O Mega só usava regata? The homeland hasn't yet. Tá frio pra caralho aqui hoje. Even the ley line weaving is Nossa, o not Mega tá de yet moletom. complete. Olha. Por isso que é o Megaton, igual o cara lá da Ajude. Think of ley lines. Qual o quê? De moletom? Tom de moletom? Qual quem? Pô, pior que ele tem uma vibe mesmo de tom de moletom. Ley lines as they were 500 years ago. Você nunca viu tom de moletom, Mega? Somehow need to Quem é Tom, cara? almost all Tom de the moletom. memories of Canria from that. Entra na live aí agora. Tá na live? Tá na live, Mega? Tô vendo. Jornalista, membro da Academia Brasileira de Rimas, Tom de Moletom. Esse cara? Olha, Tom de Moletom, você conhece o Charles? Conheço, acompanhei muito ele na TV. Você é fã do Charles? Sou fã dele. Imagina que você tem uma homenagem pra ele em forma de rima. Tem. Manda bala. Tem a ver com o Cascalça, Pra velho. você, eu acompanhava e assistia você na TV. Você é o mago
Parece ser uma madruga de Chernobyl aí, velho. Você consegue, vai. Igualzinho você, velho. Nossa, idêntico, realmente, idêntico. Nossa, a semelhança ela é incrível. Não, de aparência não parece muito não, mas de personalidade é igual. Personalidade, mano. Você conhece o cara, esse amigo dele, pra saber? É assim, atualmente? Tom de moletom bravo, é aqui que você tem que ver, velho. Ó. Even though fragments are all that remain in most cases, the more we all share, the more that can be restored. Vai ter uma conversa lá fora, você vai ver. Eu falei pra ele pegar no do Diguinho. Não vai falar nada não, mas ele acertou o meu aqui, viu? Peraí, calma lá. O Tom não faria isso, eu conheço o Tom. Não, ele falou que era científico. Ok. Eu gosto disso, Diguinho. Bailão, 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 bailão. Tá viajando. A pergunta é, a Camila ela pagou o Dota Plus desse? Já? Não pagou, velho. Eu tive que pagar. Não pagou? Tive que botar R$1 na Steam, velho. Camila, mano, ela tem, tipo, mano, ela tem ali 2 trabalhos pra ela fazer. Ser uma boa esposa, compara o Dota Plus. E ela não compra. Sim. Foda. Trabalhar pra isso, né? É foda, é foda. Se você quiser. We are people in exile, stranded 500 Se você quiser. Eu tinha que ficar aí nessa ilusão aí de ser um moleque piranha e achar que vai ter resultados. into the real world. Tá bonito? Por isso que eu achei que tinha cantado, era tá bom. Arthur, você vai entrar no ramo das mulheres? What a shame. It had to take this long. Camilo, convence o Mega a baixar a Dota hoje pra jogar. Eu, ele, o tio, Gigi e o Hyper de noite. And a world woven from broken Como assim não, cara? Ela é inteligente, ela sabe que eu não vou. Por que tem que você tá aqui, eu não posso. Porque você tá aqui, eu não posso jogar Dota? Vai tomando, Giras, vai tomando. Receba. Ah, foi pra você não baixar, porque ela vai estar aqui de noite, que não é pro jogar Dota. Aí, vai, receba. Precisely. For you possess a ring. O que ele pode fazer, Camila? Fala aí o que ele pode fazer então, já que ele não pode jogar Dota. Pergunta pra ela, Giras. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer então se eu não vou jogar Dota? Jogar Baldur's Gate. É foda. Na moral. A Camila já zerou Baldur's Gate? A Camila não joga não, cara. Ela já viu você zerar assim completo? Ela entende a história? Ela sabe de alguma coisa da história? Ela sabe até a frase. A hora que você chega lá no Emerald Center, lá em Baldur's Gate. No portão. Provoke the Blade. Você entendeu? Pô, a Camila não zera jogo nenhum então. Camila... A Ezel fica puta, ela fala o quê? A Camila não teve um PS2 na infância dela, não? Ela jogava Nintendo isso. Nossa, era riquinha então, ó. Jogar Nintendo. Você tem dúvida? Ô Camila, Nintendo não se compra não, Camila. Nintendo se emula. Tá barulho aí de secador? Tá. Muito? Razoavelmente. Tem que ligar o supressor, sim ou não, rápido? É só vê na minha live que você vai ver. Liguei. Melhorou, né? Melhorou muito, sim. A captura dela de bailão em bailão, 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 bailão. O ato 1, Mega, do Baldur's Gate, ela sabe as fases igual eu. Você deve saber até quantas vezes sei lá, mano, o Gale limpou a bunda. Não, mas eu sei as frases do ato 1 de cor. A maior parte delas. É do meu traço autista, cara. Vou aproveitar que tem um psicólogo na cal aí. Tio, diagnostica as pessoas aí do nosso círculo de amizade. Seguinte. Tem filha da puta. Vamos começar com quem tá aqui. Tem filha da puta, tem crente, tem ateu. É. Tímido. Gente boa.
Cara do bem. pô, Gente boa é um não, é um diagnóstico. Nossa, você viu o problema dos caras? Problema. Mano, O que estragou? Digima não tem problema, velho. Digima é perfeito pra mim. Foi perfeito. Não. Digima tem um defeito, né? Você sabe qual que é o defeito que é? Tem um defeito. Pintão da Espanha, né? Não, mano, é que ele responde quem ele quer a hora que ele quer, porque sim. Tem horas que ele simplesmente não quer falar com você porque você é inferior, entendeu? Aceitar, Lança o cara. Cid, Roger, lança o Cid, pelo amor de Deus, entra na brincadeira, caralho. Tem que processar, hein, mano. Caralho. Cid do Megatonto, qual que é? Mano, o Megatron é aquele obsessor. O obsessor não, como é que fala? Que contraria todo? Não, obsessivo não. Importante. Obtuso, velho. A cara, obtuso. Revoltado? É, eu acho que chama. Revoltado? É, transtorno opositivo desafiador. Transtorno opositivo desafiador. O Mega tem essa porra aí. É desafiador de oposição, não? Chama assim, Todd. Sim. Quer mais? Oi? O Mega não é antissocial, tá ligado? Não? Também não acho que ele seja, não, mano. Ele ficou falando que ele é antissocial. Ele falou, não, eu vou mudar pro meio do mar. Não? Então tá, né? Mas... Antissocial é quem é anti a sociedade, entendeu? Mas eu sou anti a sociedade, porque tem humanos nela. É quem tem problema de socializar, não é? Não, antissocial é quem é contra a sociedade. Quem você tem tá fazendo problema piada. de... Tá fazendo piada? Não, você tá fazendo piada, não tá? Não, tô falando sério, pô. Não é, tio. Tô falando pra você, pô. Tá complexado? Por quê? Não é, não. Não é, não. Tá viajando. Eu vou preguiçado, velho. É diferente você ter fobia social e você ser antissocial, velho. Você tá gangster, né? Que gangster? Você é bem inteligente. Ó, Jesus. We're not Deixa eu from ver, the não. same world, Tá respondendo pra mim. are we? Pessoa antissocial. No contexto, o termo é correto de transtorno de personalidade antissocial. Não significa que não gosta de gente, e sim de um padrão de persistente de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Ou seja, falta de empatia, remorso, desrespeito sistemático por regras e lei, manipulação de enganos frequentes para benefícios próprios, impulsividade e irresponsabilidade, comportamento agressivo, explorador e tendência de culpar os outros pelos próprios erros. Agora o Mega... O Mega é isso, então? Não, o Mega não é isso. O Mega, ele tem fobia social. Ah, tá. Fobia social é da seguinte forma: ansiedade intensa antes de, durante e depois de ter interações sociais, evita de eventos de apresentação, conversa com desconhecidos, sintomas físicos, taquicardia, tremor, suor excessivo, rubor facial. Isso eu não tenho, não. Como é que ele tem rubor facial se ele é preto? Preocupação exagerada com a própria imagem ou performance. Definitivamente. Por medo e não por desinteresse. Mega tem essa porra aí. Definitivamente. Ai, velho. Então tá aí teu Cid já, certo? Esses sintomas físicos, tudo aí que você falou, não tenho não, viu? Taquicardia, velho, as ideias. Tremor. Você não tem... Ansiedade. A mulher você tem isso, eu tenho 100% de certeza. Eu também tenho certeza. Até eu tenho. E a minha mulher ainda. Não tá, né? Não tá, né? Na captura dela. Tipo, Even if you're not there to protect me. Sei o que, cara. Mas ele gosta de arrumar pobreza, hein? I've already found my savior. You protected me. And it's just too bad that we're not from the same time. Na captura dela. Continua o diagnóstico, caralho.
E os outros? Quer mais? Você quer mais? Before I Ó, forget. você acabou do Mega? I know how much you want to find your brother. Fobia social, o que mais? Ele vai colocar no final assim, beiço grande. Se acabar, passa pro Is there próximo. anything you can give me as Não, a vamos passar memento? pro próximo, já tá bom, já, Proof that we coitado. met? Já tá bom. That way, when I do find him, I can convince Esse him quer that analisar I'm still agora, searching for him. Analisa o gira. Eu vou analisar. Transtorno esquizoide. Foi? Tira meia. Ele parou de falar ou eu travou aqui? Calma aí, dog. Tudo no seu tempo. Tô comprando perna de gafanhoto, velho. O cara tá pesquisando no chat de PT. Perna de gafanhoto aqui, ó. Preciso de 10. Na captura dela. De bailão em bailão. De copão na mão. Eu entrego a chave ou fico com a chave, Giras? Eu vou deixar você decidir. Entrega. Tem certeza? Absoluto. Se ter não é pertencer, faturar não é piratear. Errei. Olha os bonequinhos do jogo que ele joga. Olha que coisa mais geek. Não é? Não é bem mocinha? Caramba. É, a Isabelle deve gostar. Eu acho que Você acha que seriam bons namorados? É, mas a primeira sacanagem que o Mega destratar ela é o Henrique. O Henrique mata ele. Eu? Meu tio. Eu mato ninguém não, cara. Sou totalmente equilibrado. O que você tava falando de mim, Zé? There's no other way Assustou? that this meeting could have taken place. Cara, o tio não quer diagnosticar os outros pra ficar vendo Você quer que eu diagnostique você, viado? Agora, de bate pronto. Esquizofrenia, Cataclysm first Aham. began 500 transtorno do years ago. pânico, I, TEA, the Prince of Conria, transtorno de estresse pós-traumático, anorexia nervosa e bulimia. Peraí, esse é o de quem? Esquizofrenia. Esse é o de quem? Do Giras? Síndrome do pânico. Deve ser. Síndrome do pânico. but this Bulimia. girl, Anorexia nervosa. Meredith, she found me. Esse é o Giras? Compulsão alimentar, tá ligado? The Cara, irony anorexia e was gordo, that tá even as she ligado? desperately begged me to save the world, she brought me Anorexia e gordo é news bom. of you. Tanto é possível morar em SP, velho. Muito barulho pra mim. And I was suspicious of her claim that you were searching for me. But then, Chateado. she showed me the key to your hibernation. Neguinho favelado, elegante, largado, na nave, desabilitado, de meia, tá I searched dando the whole planet. trabalho. I was faced with Cavalo an sem extremely caps, difficult empina o decision. rabo. I Não tá desperately vivido. wanted to see you again. Mega Rage, farm e But dicas. Conria was in equally desperate need. I knew that no matter Farm what I e chose, I'd regret my decision. Mega, você dá Depois dica tá na minha pra cara, mim, só não? será. Tá jogando Genshin? Eu acabo de dar dicas. Tá jogando Genshin. Fala qual que foi a última vez que você abriu o Genshin na sua vida. Fala pra mim qual que foi a última vez. Mano, nunca mais. Tava lançando a Cli. Tipo, 2000 e... sei lá, mano. Quando você tinha cabelo. Tô brincando. Eu peguei pesado. So I steeled myself Diagnostica o cara aí, against Mega. the Brocha? Você é broxa, tio? Calvo, brocha, Você é broxa? um bosta. E um bosta. Você é broxa, tio? Aham. Sério? Não, ele é calvo, broxa e um bosta. As três juntas. Que isso, velho. Antes calvo do que broxa, mano. Na captura dela. Você prefere ser o quê, Hatcher? Broxa e calvo? Ou cabeludão e brochado? Ué? Não, pera, falei merda. Você prefere ser calvão de cria, mas qualquer coisinha, falta firme. Cabeludão e brocha. Vai da vida. Eu não vou negar que eu When te I found you, amo. Razão. you were Posso falar? still in hibernation.
Even the key to the Então foi chamber is legal. still secure on your person. I couldn't make sense of what I was seeing. Que But there was vontade no de time to chorar. think. I just grabbed you and ran. This question has haunted me for the past 500 years. So, my actions Dói, ou 500 se dói years in the em future pensar set que lá no everything in verso. motion. Not yet. But I've taken a very important... I'd always thought that Tevat's ley lines were locked by the heavenly principles. Antônio Nunes. No more can be added. Faz o diagnóstico da minha mãe aí, né, Richard? Cannot be replaced. But then, I learned that Natlan's Não Night converse. Kingdom appeared to be an exception. Mas to the assim, rule. Mateus. It has intrigued. So, I Cadê directed o Panda? O this Panda imita de... feign an attack on Natlan. Mateus. Buying me some time to enter the Night Kingdom and negotiate with the Lord of the Night. Faz o da Camila então, Richard. Unfortunately, for other reasons, Mega na the captura Night dela. Kingdom cannot host any new Mateus. ley lines. Já tirou a The roupa, most I could Matheus? get was some room to carry Tá lá no out the varão. weaving Daqui a pouco ela vai process. mandar mensagem mesmo, mandando tirar. Tá festa? Tira a roupa, Matheus. Mas você não já mandou, porque eu não olho. Vai olhar. As roupas já secou? Olha lá. Escuro também. Tô falando? Matheus. Still, I received the Lord of the Night's Ô, permission. velho, que bagunça Using dentro do teu into quarto, that velho. Por as que você the deixa esse tanto de base, coisa amontoada I aí? was able to grow a realm based on the O que tá content bagunçado aí que você tá vendo aí? years ago. Olha aí, tem um monte de coisa, uma em cima da outra ali. Present day Natlan. Cara, ali tem uma impressora. Em cima da impressora tem duas jaquetas. E em cima tá uma toalha. Ó. Embaixo tá. Cadê? Suplemento. Tem nada Não, mas bagunçado. joga o suplemento fora, velho. Suplemento fora, filho da puta. Isso, Cara, cara. quer guardar suplemento. Então manda aqui pro meu endereço duas ampolas de, deixa eu ver, de Deca. Manda 4 cartelas de hemogenin. Só Manda... trembo, só trembo. Só trembo. É, né, mano? Eu tenho uma mente traumatizada, você quer que eu use trembo ainda? Imagina eu usando trembo. Dá risco. That superimposition is what allowed you Mega, and você Dear tem to idade do cross seu trauma. paths. Qual que é o teu trauma mais antigo? Eu tenho a idade do meu trauma? Qual que é o meu trauma mais antigo? É. Então, assim eu tenho 10 anos. 10 anos? Então se for assim eu tenho 10 anos. Então você tem 10 anos, Mega. Carl Jung fala isso. A pessoa tem a idade do trauma dela. Olha a idade, ó. Já falei, mano, a vida ela só começa depois dos 40. 40 de branco. Então, mas After aí that, os traumas que the você new não lida, Convia tem was idade deles. enriched with memories of the old. Não, às vezes tem idade mental lá tem members 50 in their anos. meditation sessions. With those memories as raw materials and the Mas aí superimposed pega o pai de realm trás as a então. template, the loom of fate finally finished Vai se its fuder, work. velho. What I now hold in my hand is the atlas of the new world. This is the product of the loom Não of posso te fate, divertir, não. holding within it the entire network of new Posso Conria's te ley divertir. lines. One E a day, carne que eu não botei pra I esconder lá, não adianta will o quê? find a suitable host location for it. De jejum? Vai, When I cara. first arrived Fazer in um sopado de Conria carne 500 ali, years ago, arrozinho com a batata it was palha, quero only ver se after I had não served faz as their aqui. prince for many years Vai desossar a panela. Tem farofa de sol, tem 3 But pacotes de farofa. recovering old memories didn't simply erase the part of my life I Entendi. spent Se in quiser. Conria. I still see it as my... That is why my guilt weighs so Eu sei. heavily on me. But even so, that only constitutes part of my motive. More importantly, if I wish to Vamos todo mundo speak of the jogar heavenly D&D? principles as an equal, I Você will tem a need mente the abstrata might pra of an jogar com nós? entire world behind me. Jogaria?
RPGzinho de mesa, jogaria? Não sei, faz um tempo. Vou te explicar agora. É tipo um Baldur's Gate, só que nós imaginamos. Mas eu tenho que ficar interpretando. Se quiser, pode. Deus que me livre esses médicos. É melhor se interpretar. Uhum. Então, mas você pode. Eu só jogo com a Amanda porque ela tem difícil. Mas ela joga D&D? Não. Alguma coisa. Não, presta atenção. Tem um livrinho, certo? Aí o mestre vai disponibilizar o livro. Aí você vai fazer a ficha do teu personagem. E aí você vai fazer a lore dele. Essa é a sessão 0. A sessão 0 é cada um vai fazer sua lore. Normalmente é 4 pessoas e o mestre. Aí o mestre vai falar assim, ó, nós vivemos num mundo tal, o mapa é tal, o cenário é tal, tá acontecendo isso, tá ligado? Tá acontecendo isso. Aí você vai fazer a fichinha do seu personagem, o atributo, a habilidade dele, a história dele, a lore. Aí o mestre vai dar algum jeito de unir os 5. Tem o Roll20, que é o online, ou pode ser sentado numa mesa com o cabeça. Mas arruma. Os nerds não podem perder a oportunidade. Certeza que tem. Aí é foda. Quer fazer amizade com o outro, né? Teu personagem seria o quê? Our hero is back. Vamos supor que era um mundo tipo Baldur's Gate, assim, fantasioso. The Abyss Order made a full retreat before our forces even arrived on the scene. All thanks to your efforts, no doubt. What's wrong? Tem cara, tem criaturas féricas. The traveler just Cola. disappeared after Vamos ver. I was looking all over for her. Mano, sem pede, você vai fazer na ficha do teu personagem agora. I think I got the gist of what happened. Something to do with your... Tem dríade. Dríade, meio árvore. Mas coisa férica é isso, a natureza. Mas a fada é da natureza, cara. But what surprised me the most was that the Lord of the Night actually chose to allow it. Você pode ser uma bruxa que fez um The pacto. Lord of the Night did try to explain. During the war with the Abyss, Malika had an argument with the captain. Malika believed that Uma we bruxa should que fight fez to um protect pacto our com culture uma and criatura férica memories, do mal. while the captain believed the preservation of Tipo, the ley lines should come before all else. So, the Lord of the Night Mas was tem dois very tipos de intrigued bruxa. when presented with the Loom of Fate, Tem dois tipos de and bruxa. Tem informed of a its ability to weave ley lines. Warlock, que She é saw bruxa, your né? brother's actions E a as a outra lá potential como third option, o namely to bruxa, a preserve visão an um entire pouco nation in the form of reggae. an atlas. Preserve a nation? You're not the only Não, é With tipo that in reggae. mind, the Lord of the Night gave the Como é que é go bruxa em once inglês she aqui? was satisfied that the Loom of Fate wouldn't have any real effect on Natlan. However, I believe she imposed an additional condition of her own. É reggae, sim, Additional cara. condition? Did she ask for something in return? Witch é tipo No feiticeira. idea. Né? She wouldn't tell me what it was. Eu acho que você não vai gostar de ser criatura férica, não. Alright, well, let's not overthink this for now. Tem We just demônios e want tem a war. diabos. I trust the Lord of the Night unreservedly. I'm sure she Demônio é meio applied herself caótico, é to o take the caos do problem caos. over. Don't you agree, O diabo é Traveler? meio que um advogado, assim. Come Tem on, classe. let's head back to the Collective of Plenty. Oh, Varessa should be there too. Necromante. We'll treat you to a real feast. É isso que você quer ser. Ele quer só necromante. Que controla a morte e tal. Aí você escolhe a raça. A Camila tá muito dark, mano. Você não acha, não? Ah, eu não gosto muito dessas coisas não, muito nerd, chato. Você pode ser uma elfa. Mano, a Camila gostava da moranguinho, viado. Você acha que ela quer ser necromante, viado? O Mega falou a verdade. Como que você gostava da moranguinha e quer ser necromante? Sentido isso daí, não. Leave her be. This might be hard to understand for an extrovert Você é bem like severo you, dos Snape, né? but some people need Você usa alone o mal time pro to bem. recharge every once in a while. Ah, Snape, você tá com a roupa dele hoje. E o cabelo. E o cabelo. Traveler? Tá mó Snape hoje. É mó Snape. Você gostou desse Snape? Esse é o ladinho. Não, então vai, então. Você é elfa necromante. Eu queria falar assim, se pudesse, você usaria um vestido, tal. É mais legal esse papo dessas coisas de merda. Mas você pode fazer a roupa do seu boneco.
A Camila vai ser um necromante de roupa rosa. Como é que ele é um necromante de sabe? Como é que eu já vi no sapato? Acho que não. A gente mandou no... Rise like Mandou? smoke. Abre agora então, otária. Brincando, meu amor. Abre agora então. I'm tired already. Minha ficou indecente. Tem nada indecente. Não foi você que mandou pra ele? Foi. Então como é que eu vou ver? No seu, Zé. Não mandei no meu, não. Acho que foi eu que mandei no Foi meu. você que mandou no seu, cara. Tá, mas volta aqui. Como é que você vai usar tab e ser um necromante? Eu quero usar tab. Ou meu pé já vem assim. Você te conta pra pôr no Google, tem descontura aqui, mano. Você pode ser um necromante que junta partes de outros seres do seu corpo. Não, eu não quero isso. É, você pode jogar o pé de um sátiro, por exemplo. Tem esses pés de vaca aí, cara. Metade de vaca, metade de... Mega nunca me respondeu. Aposto que ele nem viu. Ele não viu, ele é gay. Posso mandar gay no chat? Pode. Gay no chat. Ele nem viu. Ele é gay. Ele é muito equipado. Então é isso, né? Posso no cabelo da Xixi? Ficou bom? E ela fez o jeito que eu queria, mas eu queria. Copiou. Odeio aeróbico. Tá, Mega, se nós for jogar D&D então, qual que vai ser teu boneco? Faz a ficha dele. Boneco? É. Mano, eu vou ser um humano guerreiro. Simples. Simplesão, eu vou ser eu mesmo. Ele falou, eu sou um humano guerreiro. Ou seja, um homem com espada. Um Guts. Eu sou um homem simples, amigo. É. São em poucas? Não. E a lore do teu boneco, velho? Lore do meu boneco? É. Saque. Enquanto ele pensa, fala do teu. Você é elfa necromante. Como é que você chegou aí? Eu não quero. Tem que fazer. Eu não quero ser elfa. Você quer ser o quê? Tiflin? O Não, não vou. Orc? Não. Orc. Orc. Vampire. A Camila tem preconceito com os orc, não? O orc, ela não. É que tem a cria vampírica, que são seres que os vampiros transformam. Tem vampiros superiores que já... Nascido aqui. Isso, é o vampiro superior. Ele é vampiro. Mas eu não quero muito isso. Quero uma coisa Não tem nada também, Camila. Puta que pariu, meu irmão. Eu não gosto desses. Aí eu Fala pra ela ser uma elfa, cara. Vive na natureza. Zimar são seres que derivam a Zimar. Thank you for coming. Se tá um bicho feio, eu não quero. Então, mas aí vai depender de qual deus ele deriva. Mano, que tal ela ser uma demônia, tipo... Então você tá falando que você só tá com gírias porque ele é bonito. Você só liga pra beleza, é isso? É, tá comigo que eu sou bonito, é isso? Também, ó. Nossa. Caraca, é foda, A hein? Zimar é metade, é tipo como se fosse um filho de Deus. Tipo um arauto. É foda. Você fala grego pra mim, eu não sei nem disso. Arauto é tipo assim, quando você imbui seu poder em um Pra ser. mim, arauto é um elo do dó. É o primeiro, inclusive. Pra mim Mas é também, quando você imbui seus poderes, você é um deus. Aí você imbui seus poderes numa... Tem que botar raça. Boa. Resumindo, Gira, você devia falar pra Camila assim, o que tu quer, mano. Cara, eu acho que você ia gostar do Azimar, né? Dito isso, o Gigiva estaria aqui agora falando que queria ser um anão careca. Ele ficou irritado com você. Draw não? Draw é da hora. Draw é que a gente fez aquele dia. Que é o elfo negro. Tá ligado? Draw é legal. Ah, tem só a fase.